too lit, I'm in that. I'm way too lit, I'm in that. I'm way too lit up in that hole. Hustle hard, I get that dough. They won't work, come get that smoke. I pop the trunk, you hear that blow. That's your bitch, come get that hoe. She want fucking get that dough. Putain mec, les gars, il a une caméra derrière lui. Yo, what's up mec, cool quoi. Attends, je fais un petit coup à la caméra. What's up man. Le champion est là. Shit. Mec, je vois que tu as fait ça toute ta life. My guy, getting some reps. See? It's getting some reps. Woo. Oh, it's not done, it's not done. You got some more. How many minutes? 23. Good. It's a good warm up. Gotta call the client first. The king is already here. And the boss is already here, you know? The boss is already here. Right? Sleeping here. What the hell do you have to lose? We're pulling live from the other side of America. Mama let me sip the 40, I was just a shorty. Damn. Then I started spitting garlic, and they said record me. Man. I feel like this shit was for me, this shit just my story. Facts. Yeah, jumped out the porch, I got a Porsche, no take it back. I'm on the block with the killers and holding my own, of course, yeah. I see my mom and dad separate, ain't talking divorce. Said daddy was living by the fire, and he died by the torch. I'm where the AKs is, we like the baby kids. Ain't ever daddy, I listen to suckers the same way that Ray did. I'm selling Smiths and HKs, and I just was a grade 8 kid. Ain't on no guy, and we grew up with hitters and did everything they said. Point out the block, we spinning that. Running the spot, we getting that. Give us some work, we flipping that. I'm hitting from jet, I ain't hitting back. I need a lawyer, money for commissary, ain't nobody ain't sending that. I'm in my cell, like when I get out, I'm making a movie, no Cinemax. Whoo, yeah. Back home and I'm fresh on bell. Phone chirping, it was next to tell. Block popping, it was extra cell. Big dogs, they ain't showing remorse. I was backing just to catch a cell. Same block, we was going to war. I was J'étais juste rincé. J'étais complètement mort. Parce qu'après, il faut savoir, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire, d'être off pendant autant de temps au niveau de l'entraînement. Donc du coup, la reprise, bah, comme tout le monde, hein, il y a eu de la prise de poids, il y a eu le fait de ne pas bouger, j'ai perdu un peu en mobilité, la force, il y a plein de choses qui ont pris un coup. Et du fait de repartir d'un coup, relancer la machine, bah, réaction naturelle, hein, rien que la première semaine, c'était déjà assez intense. Pour moi, hein, j'estime que je suis pas en forme. Peut-être de ce qu'on voit, on a l'impression que, mais je suis pas en forme, mais j'étais vraiment dans le dur.
Et donc voilà, mais après en termes de sensations, ça faisait... Je vais pas dire que je me sentais déjà bien, je me sentais pas bien, mais ça faisait du bien de retrouver le goût à l'effort. Et voilà, après je savais qu'il fallait passer par là, et comme je sais, comme je dis à mes clients, l'espèce, on va dire, de décrassage, c'est ce qui est le plus dur. Mais voilà, il faut réussir à rester concentré et penser à la suite. Allez. J'ai pas vraiment été impacté au niveau mental parce que tu sais, je me suis entraîné toute ma vie. Donc franchement le mental c'est pas l'aspect pour moi qui est compliqué dans l'entraînement. Je fais les choses, j'ai pas besoin qu'on me mette un coup de pied aux fesses pour m'entraîner. Ou quand je sais que, même si je sais que je dois aller faire un 10 km ou un 5 km ou une grosse séance de poids de corps ou peu importe ce que c'est, bah, le mental est déjà présent parce que je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je suis capable d'endurer. Donc l'aspect mental c'est pas le plus dur. Le plus dur c'est vraiment de se remettre, de retrouver ses routines et d'encaisser la charge de travail. Voilà, après l'aspect mental, c'est pas vraiment un problème pour moi. Laisse-moi tout préparer. J'ai tellement une courbature. Another one in the books. As you can see, we put in work every day. Even the day that we don't see, that you don't see. But I'm working. Believe that. Be loud! Mec. I fell in love with these streets, I seen 100,000. Started fucking bad bitches, I went running wild. I just pray Bobby forgive me, ain't seen my son in a while. I go and pick him up from school to see him fucking smile. Somebody said me, tryna please a bitch, it almost drove me crazy. I was breaking bread with niggas that was shitty. I said I would never change, but shit, it changed me. Somebody said me, 23 and 1, it almost drove me crazy. In a cell all alone, can't let it faze me. I just wanna make it home to see my baby. I fell in love with these streets, I seen 100,000. Awesome choppers selling dope, I went to running wild. Do a drum up in my 40, shoot 100 times. 200,000 my cousin Case to see his daughter smile. Somebody said me, all this lean and all this purse gon' drive me crazy. I see niggas switching sides like they kidding. I can't let it
kill my vibe cause I'm too wavy. This is what I'm on it. Anything I ever said, I'm standing on it. Got my dog in the feds, he turning phony. I just pray that he don't say some shit to harm us. I fell in love with these streets, I've seen 100,000. Started fucking bad bitches, I went running wild. I just pray Poppy forgive me, ain't seen my son in a while. I go and pick him up from school to see him fucking smile. Somebody save me, save me. Tryna please a bitch, it almost drove me crazy. I was breaking bread with niggas that was shit. Peut-être certaines personnes vont penser que le fait que je sois moi-même préparateur physique, c'est plus simple ou facile de s'entraîner tous les jours ou d'effectuer ce genre de remise en forme. Mais sachez que non, c'est tout aussi dur que quelqu'un qui, je sais pas, a un job de bureau ou quelqu'un qui travaille sur un chantier ou dans une usine. C'est que le tout après, l'aspect c'est de pouvoir s'organiser. Et d'où on va dire l'aspect motivation ou discipline ou rigueur. C'est que pareil, moi pour ça, je me lève à 5h, 6h du matin. Et voilà, j'ai ma vie perso qui passe en priorité. Pareil, après j'ai le travail. Donc j'essaie juste de trouver des moments avec toutes les contraintes de quand même m'entraîner et de garder cette discipline, parce que sinon t'arriveras jamais à rien. Je savais qu'en 4 semaines j'allais pas retrouver ma meilleure des meilleures formes, mais je sais qu'au moins en me disant écoute, je me laisse un petit laps de temps, ça allait me forcer à justement à pas m'endormir, tu vois, et à m'organiser, à faire en sorte que quoi qu'il arrive chaque jour je m'entraîne, tu vois, malgré la fatigue, des blessures, mais malgré ça on n'a pas lâché, tu vois. C'est toute une question d'organisation. Le but là, c'est vraiment avoir des sensations dans ce que je fais. Retrouver de la sensation. Là où j'en suis là, j'ai les bras. Ça va vraiment mort. La barre reste sur mes mains, mon gars. Ça veut dire que la barre avec la barre avec ma peau. Cook that shit up, Quay. Top shotter, dunk daughter, got the buzz like a Carter, and that little top shotter. Yeah, I just got the Range Rover with some 4Gs, sipping codeine, feeling like a dolphin. He say I'm not a killer, that nigga don't know me. My OG told me put in work when I was 14. Going down a narrow road, going down a narrow road, going down a narrow road, I'm going down a narrow road. They tell me things smart, I know right from wrong. They tell me I'ma get life with this dirty chrome. Well, you would rather take a life before they take it wrong. And bitch, I been through some shit, I come from a broken home. I got a different mentality, bitches kill or be killed. I'd rather kill a rat before I write a statement and squeal. It ain't no face up in my circle, real, recognize real. I kicked that boy up out my car that night that I did my drill. Cause hey, we are not the same. I got murder running through my brain. And bitch, I'm hurt up inside, piranha swim through my veins. Put your feelings on the toilet, watch it pour down the drain. They asking who I need, well I don't need shit. Only thing I need is this Glock 23, bitch. Flying overseas, got a young nigga CC. I was just posted in the street like some cement. I just got the Range Rover with some 4Gs, sipping codeine, feeling like a dolphin. He say I'm not a killer, that nigga don't know me. My OG told me put in work when I was 14. Going down a narrow road, going down a narrow road, going
to God that I forget. Bounty hunters at the office, looking for some of our artists. We just try to help them out so they can change the outcome. Instead of putting pain in the streets, they make an album. Changing they surrounding, hopefully houses, smoking, we lounging in Boca Raton. Not a cloud in the sky. That's what it takes. 40 minutes plus 10 minutes. 10 minutes warm up. 40 minutes work non-stop. No break, no rest. You just go back to back to back. Man. Don't get fooled. I'm not in shape yet. I'm coming. So make sure you do your daily deposit also. It's mandatory. Whatever it is. If it's training, working out, if it's anything, whatever you do in your life, make sure you go all in. And that's it, man. Make every day count. And don't play with yourself. Don't cheat with yourself. Just grind. That's all we do. I've been grinding all my life. You came at the right time. All right, bro. Try to finish this. I try to wrap it up in the gym. Some set sprints. That's it. Here we go. Mais le meilleur moyen, je pense pour moi, d'arriver quelque part, c'est de te fixer des petites étapes. Tu vois, parce que en franchissant des petites étapes, tu auras toujours une petite victoire sur ton long chemin que tu as à parcourir. Tu peux mieux voir ou mieux jauger ta progression. Te dire déjà, la semaine dernière, j'étais déjà ça, j'avais déjà plus de mal. Et 2 semaines plus tard, tu juges par rapport à quand tu as commencé, je me sens déjà mieux. Tu vois. Après, peu importe le résultat que tu recherches, que ce soit esthétique, que ce soit même que ce soit un résultat qui ne se voit pas, comme améliorer cardio, et peu importe dans ce que tu fais, c'est que moi je pense que c'est bon de se fixer des micros objectifs, on va dire, pour pouvoir atteindre le gros objectif. Being a pro in what you do, it's gonna demand a lot of sacrifices. Even when you can't do no more, you gotta keep grinding. That's all we know. Alright, time to go to work. Kidnap a nigga like ISIS, whoa. Turn the whole world to a crisis, whoa. Walk around the city with an ice pick. I've been paranoid, usually I ain't.